የት ነው የምትኖረው? የት ነው የምትኖረው? Where do you live? Where do you live? This is when you're saying it to a male. And the direct translation would be, where is it that you live? Where is it? የት ነው that you live? የምትኖረው የት ነው የምትኖረው? Where do you live? And when you're saying it to a female, it would be የት ነው የምትኖሪው? የት ነው የምትኖሪው? የት ነው የምትኖሪው? And the direct translation of this would be, where is it that you live? Where is it? የት ነው that you live? የምትኖሪው የት ነው የምትኖሪው? And when you're saying it to two or more people, it would be የት ነው የምትኖሩት? የት ነው የምትኖሩት? የት ነው የምትኖሩት? የት ነው የምትኖሩት? And the direct translation would be, where is it that you guys live? Where is it? የት ነው that you guys live? የምትኖሩት የምትኖሩት. If you want to say, I live in Ethiopia, you can say የምኖረው ኢትዮጵያ ነው። የምኖረው ኢትዮጵያ ነው። የምኖረው ኢትዮጵያ ነው። I live in Ethiopia. And the direct translation of this would be, where I live is in Ethiopia. Where I live, የምኖረው, is in Ethiopia. ኢትዮጵያ ነው። የምኖረው ኢትዮጵያ ነው. Let's see the whole thing one more time. So when you're saying, where do you live, to a guy or to a male in general, it would be የት ነው የምትኖረው? የት ነው የምትኖረው? And when you're saying, where do you live, to a female, it would be የት ነው የምትኖሪው? የት ነው የምትኖሪው? And when you're saying, where do you live, to two or more people, it would be የት ነው የምትኖሩት? የት ነው የምትኖሩት? የት ነው የምትኖሩት? If you want to say, I live in Ethiopia, you can say የምኖረው ኢትዮጵያ ነው። የምኖረው ኢትዮጵያ ነው. If you want to say, I live in China, you can say የምኖረው China ነው. If you want to say, I live in America, you can say የምኖረው አሜሪካ ነው. If you want to say, I live in Kenya, you can say የምኖረው ኬንያ ነው. If you want to say, I live in Germany, you can say የምኖረው ጀርመን ነው. If you want to say, I live in France, you can say የምኖረው ፈረንሳይ ነው. የምኖረው ፈረንሳይ ነው. If you want to say, I live in Nigeria, you can say የምኖረው Nigeria ነው. That's it for today, and thank you for watching.